Assalamu alaikum, Priya Darshak. You're watching Business Talk, and my name is Sufi. As usual, we always talk about business in this program, and today our topic is about buying property from auction. আমরা অনেকে ঘর বাড়ি কিনি অকশন থেকে আমরা অনেকে জানলাম না আমরা কিভাবে ঘর কিনা অকশন হয় আজকে very interesting topic আজকে লই আইছি to find out about the auction, how to buy a property from auction. And to help me with this, I have experienced person as usual. আমি সবসময় experienced মেহমান লই আই আমার স্টুডিওর মাঝে I have someone who's here. He's also been in my show, in my first show, to help me. And again, he's here to help me tonight again. And he's from Premier Property, Stratford Estate Agent, and called Kamrul Ali Bhai. Assalamu alaikum, Kamrul Bhai, and welcome to Business Talk. Thank you. Kamrul Bhai, now our প্রথম শোতে আমার হেল্প করছেন আজকে আবার হেল্প করা ইনশাআল্লাহ and আমরা প্রথমে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আপনার সময় দিয়ে আবার আইছেন Thank you. কামরুল ভাই আপনার আজকে টপিকটা হইল গিয়া যে আমরা কীভাবে গড় বাড়ি লই আমরা অকশন থাকি অক্টার সময় মারতাম বিফোর উই স্টার্ট ডুইং দ্যাট আমরা ফলা শো আমরা মারছিলাম যে ইজ ইট দ্য রাইট টাইম ফর আস টু বাই প্রপার্টি সো আজকে আমরা উই টকড অ্যাবাউট দ্যাট ইজ ইট দ্য রাইট টাইম টু বাই প্রপার্টি বাট আজকে আমরা এখন প্রপার্টি প্রাইস কেমন বাড়ে স্টিল গোয়িং আপ Still going up. If I remember correctly, আমরা 2 মাস আগে মারছিলাম প্রাইসের লাগে we highlighted places like Dagenham, Stratford, Plaistow. Now Dagenham আজকেও আমরা অফিসে এখন মানুষের কিনটা 205,000 in 2 মাস আগে আসলে 180,000. So in space of 2 months it's gone up 40,000 pound. Same in Stratford where prices were 2-bedroom house was 300,000, now it's gone to 350. In the space of 2 or 3 months. 2 months. Yeah, so it's a rapid increase in prices. We don't know if this is going to continue, but yeah, it's upwards only at the moment. What do you think from your experience? আপনার একটা স্টেট এজেন্টের মালিক প্লাস আপনি নিজে ঘরের ব্যবসা করেন আপনার নিজের পোর্টফোলিও প্রপার্টি আছে তা আপনার কাছে কিটা এক্সপেরিয়েন্স লাগে মানে ইজ ইট কন্টিনিউ টু গো আপ or Certainly, last time certainly this year it does appear that it will continue to increase in value and possibly next year as well. And there's a serious shortage of properties, market of property anna because of low interest rates and other issues. So shortage of agya, but the foreign investor খুব বেশি invest করে in certain areas, central London, West London, certain parts of East London. So since they're the first-time buyers, I'm not able to get into the market because of the shortage of properties. There's not enough properties being built to meet the demand at the moment. This is talking about buying property from auction. I call to auction or property. After that, my estate agent Gorbeson. There's some Gorai. You have about 20 buyers for one house. That's correct. More than 20 buyers. And nowadays, I mean, I just been recently to buy a property in East London area. Yes. And I mean, there's at least 25 to 30 people was tender person or Gordoi Balagi. So is that a new way to increase the price? After the Manusha Dollar group being Korean, is that how it works? Yes, it's all about supply and demand because a shortage of supply, people tend to pay 5,000-10,000 more than the asking price with the hope that the prices will go up, and they are going up. So the out of desperation, manushiga kini life na eto bolondia. So yeah, it's a good time to sell if you're it's a seller's market. But if you are buying, would you say it's a buying market at the moment? Buying market is like any other investment, it can go up and down, but the way it's going is only upwards at the moment. With property is always long-term, Sufi Bhai. As you know, you've been in the business a long time. You have to be able to hold on to it if there's any difficulties in various, whether you have personal financial difficulties, whether there's a problem with the property market or this. So as long as you can hold it for long-term, you can't. It's a sound investment. You can't go wrong. Repossess is going down now, and it's not going as much as it was last year or the year before. That's right. Yeah. It's because as the prices go up, more equity is built into the property, and interest rates have remained low. So therefore, repossessions are very minimal at the moment. Yeah. We also talked about interest rate last time, and we said like it's going to take at least 2-3 years to go up. Do you think it's going to go up next year? All the predictions are next year. Whether it will be before the election or after the election, we're not sure. It's only going to be a very small increase, whether it's 0.25% or 0.5%, nothing more than that. Like for investor, for someone like you, I mean, do you think the property price goes up tafna lai balani? Na steady tafna lai bala. I think personally, amar steady ile bala because we buy every year, and we don't sell. So it's different people have their different views on it. But if somebody's coming in for a quick profit and they get that it's a good time for them to buy and sell, and the price is going up. But for me personally, I like it
like everything to go up steady. But nobody wants. I don't think it's anybody's interest for it to go up rapidly and then have a crash, and then people have problems. But my personal opinion, jela dam barer, and not just we're not talking about just £200,000 property or buy to let Yes. property. We're talking about even residential property, Yes. £500,000. Like I went last week to see a property, £2 million property, Yes. and it was an open day. And then again they did the same thing, Yes. and it sold within a day. Three buyers was after this property. It was 1.8 400, and it sold by 1.8 in a day. And I thought first the agent there to Johor, but it looks it was. So we had the same problem in situation in Stratford. We put a 2-bedroom property within 5 minutes to Stratford Station, 350. In the end, we sold it for 370 to a cash buyer. So yeah, So I think the viewers who's watching us, I think আমরা গড়ের সম্বন্ধে মাতি আমি অলওয়েজ ট্রাই করে গড়ের প্রোগ্রাম লইয়া আইতাম তারা একটা উৎসাহ করাইতাম গড় লওয়া বিকজ ইটস এ হিউজ মানি টু মেক এন্ড আই অলওয়েজ সে দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু only way to move forward. It's an easy way to make money because tenants are paying your mortgage, and if you have capital growth, it's you can make quick, Make profit very quickly. Yes. And viewers, you are watching at home now. আপনারা যদি চান আমরা লগে ফোনে কোনো ডিসকাশন করতা, আপনারা কোনো কোয়েশ্চন থাকে, তে আপনারা মাত্তার বা কামরু ভাই আছেন, and he will be able to help you with any kind of difficulty you're finding, or even if you're buying an auction property, আপনার কোনো কোয়েশ্চন থাকলে অকশনের সম্বন্ধে আপনি আজকে ফোন করে মাত্তার বা we can only give you a guideline how we buy ourselves in the property. আমরা কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিতে পারতাম না, সো আপনারা যদি ফোন করতে ইনস্টিটিউট নাম্বার আছে স্ক্রলে দেখবা ফোন করবা. Thank you. Kamru, let's go to the auction. Talk about auction tonight. So, when you go to auction, আমরা অনেকে auction online হামাইয়া দেখি বলা কোম্পানি হলোর নাম, right? What is the guide price being in auction? Guide price is just an indication that potentially this is how much they estimate it could sell for. It's an encouragement for people to say, look, তারা একটু কম ধরে যে মানুষের একটু encourage হইয়া গেল auction ও গিয়া একটু bid হলো বা গড় দেখলো. So it's just it doesn't necessarily sell at that price. It sells a lot more than that at the way the property market is now, potentially 20% more than what the guide price is. But if the property market was when it's down, sometimes it sells very close to the guide price. Like 2008. Like 2008, for instance. Yeah, but at the moment, things are selling for 20-25% more than the guide price. It's just an illustration. Say, look, this is potentially what you can pay. Because the reason I'm asking you this question, because I'm যখন auction-ও যাই, in the price auction যাই, not necessarily I always buy from the auction because it's a nerve-wracking process. So basically, যখন যাই enough, যেসব আমরা community মানুষ দেখি, so অনেকে খান্দাত গেলে, you have a discussion. তারা কয় ওগুলো আমি 200,000 পাউন্ড, এখন দিকে 250 বেচিলার, and they came here to predict খরচ অনেক 200 লইতা. Yeah, so what it is, এটা তারা একটা encourage করা লাগি, most auctioneers তারা একটু কমায়া guide price ধরে, যে মানুষ একটু encourage হইয়া আইবনে auction, and that's what it is. And you're right, it does sell for a lot more than the guide price because the market is very buoyant at the moment. Okay, আমরা তো সবও দেখি বিবিসি প্রোগ্রাম বা অনেক টেলিভিশনের প্রোগ্রাম হন দেখি কিভাবে অকশনের গোল লয়, এটা লইয়া অনেক মানুষের উৎসাহ করছে. সো আপনি কিলা মানে what would you advise someone if someone say আমি একটা গোল লইতাম অকশনের ক্যাটালগ দেখছি, তা আপনি আমার কিলাখান অ্যাডভাইস করবা কিভাবে আমি ড্র করতাম মানে দেখতাম? Catalog or online, whatever you see, it's best to inspect the property if you can. View it. তার একটা টাইম স্লট দেয়, ওই সময় গিয়ে আপনি দেখুন অনেক সময় আছে description যে এমলা ই গর নাই. We're going to come to the description later on because so it's important that you গর গিয়া কন্ডিশন দেখলা কোন কন্ডিশন, এখানে অনেক সময় আছে যদি বেশি খারাপ কন্ডিশন থাকে এটা তুমি মুরগি জানতে পারতা না. So you have to have cash contingency to buy this. So it's always good to go and inspect the property. Once you inspected the property, আপনি আপনার একটা নিজের মাঝে মনে হল যে আমি ম্যাক্সিমাম কত পে করতাম পারি এই প্রপার্টি. তা আপনি মানে কিভাবে অনেকে হয় অনেক মানে আমরা ফ্রেন্ড বন্ধুর মাঝে তারা কইব if you ring the estate agent because that's the best way to find out, or even if you go to Zoopla or that's a good way. Yes, অনেকে if I ring the agent up and say আমি ono দেখছি ঘর Stratford for example 3-bedroom flat, guide price 120,000, say auction area তারা গেল, is that true, or is it not the best way to find out the property price? Local agents have very good local knowledge of what the prices are, and একটা property auction most of the local agents would know this is coming up
in the auction, and they know roughly how much the neighboring properties are being sold for or in that area. So yeah, agents are an excellent way of finding out, and then you can do your own research on Zoopla, net house prices, this sort of thing, and get estimated. আমরা একটা ফোন করলে কি সরি Yes. come back to that. আসসালামু আলাইকুম খোলা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমার একটা কোয়েশ্চন আছে। জি ভাইয়া, আপনার নামটা কিতা ভাইয়া? জি, আমার নাম আহমেদ। আচ্ছা ভাইয়া, খুব আপনার কোয়েশ্চেন। আমি থাকি বউ এরিয়া থাকি। জি জি। তো আমার এটা বিল্ডিংটা হারকার। আচ্ছা। আমি লাস্ট টাইম ট্রাই করছিলাম আমাকে বাই করার লাগে, তারা দিছিল 7-8 বছর আগে ভালো প্রাইস দিছিল, যাই হোক কোনো কারণে আমি লইছিলাম না। তো ওখান চাইলাম ভালো লইতাম, আমি 16,000 পাই আর কি ডিসকাউন্ট আপনার। আচ্ছা, 2 বেডরুমের ঘর। তো মনে করেন যে হারকার প্রপার্টি 16,000 ডিসকাউন্ট দেয়া লওয়াটা মানে রিজনেবল। 16,000 ডিসকাউন্ট নেই নি কইরা আপনি? ওয়েল দ্যাট ডিপেন্ডস। কাউন্সিলে তো অ্যাকচুয়ালি আজকে তো আমরা মানে আজকে অকশনের প্রপার্টি লই মাত্র, বাট আপনি ফোন করছেন যদি আমরা চেষ্টা করব আপনার আনসার দিতে। নর্মাল কাউন্সিল লোকাল অথরিটি করে 100,000 ডিসকাউন্ট দেয় বর্তমানে, বাট ও যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন তারা রেস্ট্রিকশন হইল 16,000। উনকু এটা আর একটু নিজের রিসার্চ করিয়ে দেখতে হইব। অনেক সময় আছে যে তারা বেশ সময় একটু আন্ডার ভ্যালিউ করিয়া দিলায় যে 5-10% যে আরও 20,000 ডিসকাউন্ট যদি এমন দেখা যায় যে দিলায় শুধু প্লাস 16,000 ইটস এ গুড থিং টু ওন ইউর ওন হাউস। রাইট টু বাই গড় যখন তারা ভ্যালুয়েশন করে, দে সামটাইম দে basically to that low market value take low করে। That's right. Auto hiram so dunia khorila tara 20,000 jo home value plus 16,000 faira, then it's not a bad deal. It's something for the future that tan is ekta bari hilo in the future he can rent this and move to a different location if he needs to, or to a nicer house বর্তমানে 2 bedroom। ভাইয়া আপনার কোশ্চেন আনসার পাইছেন। আপনি যদি আপনার টেলিফোন নাম্বার লেন স্টুডিও নাম্বারের মাঝে তে আপনি মাত্রা পারবা কামরু বা গেছে আফটার দ্য শো তাই তো এই এলাকার স্টেট এজেন্ট তাই আপনি অ্যাডভাইস দিতে পারো আপনারে। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা কামরু ভাই, so we're talking about property auction, yes. Now it's good to inspect the property beforehand and consult with people, local agents, or online, and get a rough idea of what the price is. Yeah, and sometimes you can get these days you can get the legal pack email koriya apnar kono agent jo keta auction e charge kore kono ta ase free, so you can download everything, go through the paperwork. Apni nije na bujle at least get a solicitor friend or a solicitor to I always, for myself, I always get solicitor to review because যত এক্সপেরিয়েন্স হয় না এখানে আপনার একটা লিগাল জিনিস আমি মনে করি legal jargon this that and that থাকে, so it's best to get if the family solicitor থাকে then get a family solicitor. It's best to get a conveyancing solicitor যারা property deal করে সব সময়, they will know what is, so at least then, so you inspect the property, you do the legal paperwork check, and then you have to come up with a price that your maximum ceiling that you can go for, but it's very hard to make a maximum because auction like that you tend to lose. But more importantly, after finance tick khortoiba if you're going to go to the auction. Now some people can go and buy cash, someone like yourself can go and buy cash, you don't necessarily have to wait for the mortgage. Well, not necessarily, but as you said, so mortgage mortgage lage, then you have to ensure that you can get a mortgage on this property. Now you need to speak to a finance person or a mortgage broker, say look আমি এই প্রপার্টির মর্গেজ আনতাম পারবো নি, যদি আপনি মর্গেজ অকশনে গিয়া কিনিলা you pay 10% when the hammer goes down and you're not able to obtain a mortgage, you could forfeit that 10%. I mean, as you said, it happened to me. I went to auction to buy a property. I bought one. As I went to the auction room, straight away my lot came in, I went a bit late. So I bought that, and next one I bought without looking at it. By the time mortgage pricing that, then I was juggling with both properties to pay. You managed to get bridging finance or something? And then I got I paid one of them cash, another one on me bridging finance and like that. Oh, very so good. that was quite nerve-wracking. So basically, those kinds of things I think shock lebuza like auction labor again. Kamruba, just another thing, how would you know which one is a mortgage property? মানে কোন অকশন যে সময় অকশনের ঘর দেখা যায় না আপনি কোনটা বুঝবা জানেন ও গইলে অকশন mortgage বাট রাফ বুঝা যায় মানে কিটা কিটা জিনিস দেখা লাগে। Most lenders they don't lend যদি আপনার প্রপার্টি একটু বাঙ্গা থাকে, আপনার the bathroom is missing or the boiler is not there or just general condition of the property is not habitable, they do not lend on this. You have to get a development finance or
other means of finance, bridging finance, whatever, or But you then have it to have become cash. costly, then it can be They costly. very costly, or you have to come up with the cash. So with auction, you do back of your mind, you do have to have that contingency that আমি mortgage আনতে পারি না বা finance or at least I have the cash to আমরা purchase যখন this. টেলিভিশনে যে প্রোগ্রাম হল দেখি আমরা অকশনের ঘর চাকি না হয় সবই আমরা একটা সুন্দর লাগে দেখি করি বাট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ অকশন প্রপার্টি ফার্স্ট টাইম বায়ার লাগে ইজ দ্য রাইট ওয়ে টু গো and realistically, I mean, Realistically, no, I would say, because of all the pitfalls that you can have, and mainly because of the finance arrangements in place. So in some cases it can work, but if you have a cash backer, say, look, amar parents or brother or sister, whoever can help me with the cash, then yes, it's fine. You could get a very good deal at auctions, as you know. Sometimes it can become because usually in auction roughly about 10-20%, 15%, even 30%, 40% আপনি but I think there are cash buyer আমি মনে করি তারা লাগি ওটা ভালো রাখি যে they can go and buy difficult property যে কোনো property আছে lease home বা কোনো property আছে what do you call it in huge work. That's right. And this is where you probably make money. Or the legal paperwork is not correct. So a lot of the properties where the lease is very short, you can't get finance on those. You have to extend the lease and then get finance. So first time buyer will not necessarily be aware of some of these issues. So have you ever come across anyone like trying to get finance and couldn't get finance on the my own experience. I'm going to talk about your own experience after the break, but I'm talking about generally. Generally, yes, we do. Even recently, I had a gentleman where he was struggling to get a mortgage on the property because it wasn't in a very good condition. Okay. And in the end, we managed to get some bridging finance for him, emergency bridging finance, but that's very expensive. Even to kitchen or the sink takana. Yes. You can't get mortgage. Or even if bathroom was only bathtub then you can't get mortgage. the service, because it's not habitable. So I think what would you advise someone that are auctional, or do you think that age value send korto before the auction or It's difficult to do that. You spend 300-500 £400 for that survey, and at the auction you're not successful, then you wasted all that money. But would you not think losing £300 and losing £20,000 on your deposit? Yes, and there's no guarantee that all the short period or bitte apne the সময় তারা জোরে catalog বা করে short period আপনি mortgage আনতে পারবা by the time you get to the auction. So আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি ভাইয়া হ্যালো কে মাত্রা জি আসসালামু আলাইকুম আপনার লাইভ মাত্রা অন এয়ার ATN বাংলা সুফিনি জি সুফি মাত্রা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমার চিনচনি জি না চিনছি না আমি দিনার আম্মা ও আচ্ছা চিন্তাই নাই রে ভাই তুমি এখন আমারে ভালো আছেন না মাত বুঝা যান না আন্না আমার ফুলু নাই নিও মাত বুঝা যান না তে যে তোমার লগে মাততাম চাইরাম যে তোমার নিয়ম তোমার কোনো করাতে নি আপনি স্টুডিও আপনার নাম্বার আমি বাদে সবাদে ফোন করবো না আর কামরু বাড়িতে কোনো কোয়েশ্চন থাকে তাই না স্টেটে জানা আছে স্ট্রাট ফুড তো তার লাগে আপনি মাত্রা বা তাই কোনো কোয়েশ্চন থাকলে আমরা আজকে প্রোগ্রাম লইয়া বইছি ভাবি যে গড় খেলা অপশন থাকি লইন সো আপনার সবাদে ফোন দিব না আপনারা থ্যাংক ইউ আচ্ছা ওকে আসসালামু আলাইকুম কামরু ভাই so we talking about like sorry, what was we talked about? Finance. To have finance in place before you go to. It's very important. And as soon as the hammer goes down, the auction, the property is yours. As soon as the hammer goes down, that's right. You have to pay 10%. Plus, these days there's a lot of the buyers' fees they add on, and you have to pay that on the spot. And once you paid that, the property is pretty much you have to finance it and buy it. Otherwise, if you don't, you have to forfeit the deposit in the end. After they give you 10 days notice or whatever. Prior auction catalog দেখা যায় কোনো কোম্পানি জেনে এগু previous auction আইছিল but কিন্তু they lost they couldn't raise the money to purchase, or something didn't have the legal paperwork wasn't correct or something. But there is, I mean, you can still get a mortgage. I mean, we don't want to put people off. There's ways. I mean, I bought so many property, and I actually got a lot of property auction mortgage. How I did it is basically 2 weeks before it's my catalog, and sometimes you can see online as well. It comes about 1 month before. Sometimes 1 month. And then you focus that, and then obtain the mortgage. As soon as you go and you go and see the property, get the value, get your mortgage ready. Even in mortgage in principle, that's right. Yeah, that's a good way to do it if you're prepared to spend that survey money. And sometimes people have credit lines. So if you already have certain portfolio properties, the bank is happy to say, look, we will
give you 100% whatever you purchase and take it as security without any valuation. So there are different ways to raise money, but for first-time buyers, they do need to seek advice before they go and actually. There's always a help. I mean, you got bridging loan, you got other stuff, but bridging loan you probably have to put 30% down minimum. 30%, and usually is between 1 to 1.5% per month. Okay. So it can work out to be quite expensive. So if you make any profit in the auction, it will be wiped out by the. You have to pay the legal cost both sides as well. There's legal cost to pay. Yes. That's also commission. But saying all of this, sometimes you can pick up very good deals from auctions as well. Yeah. I mean, we're talking about negative reason. We're not talking about. I don't want people to think we're talking about negative auction property. It is a good property. That's the best way to make money. But we also have to understand that আমরা auction goal আমরা একবার backfire হয়ে যায় আমরা আরো 10% খরচ হয়ে যায়. If someone's buying a first time buyer property in auction, and if they lose 10-20,000 pounds, that's like going back for 1 year. That's 1 year right. behind. So it can work advantages, disadvantages, but I mean, it's something you can pick up something that's 50,000 discount, and there's hassle free. Hammer goes down, the property is yours. You're not fighting over another 10 people, or there's no pressure to exchange. No gazumping and nothing. No gazumping. This is your property, and that's it. Yeah. So I mean, I think. And sometimes you have no choice. You have to go to the auction to buy a property because this is what it is. Ita tara bestona through a state agent or through this, it will only be sold at the auction. So you have no choice but to go to the auction. We're going to take a short break. Assalamu alaikum viewers, and we will take a short break now. We'll be back after the break. After the break, we'll come and hear Kamrubar experience in auction. Time to the Khoibatan auction or Kibabatan experience. We say, Allah get aske ami anchi khoi bal lagi. So we'll be back after the break. Don't go away. Assalamu alaikum.